Good evening, children. So let us go through the next lesson, first showers. So, as an introductory question, here there's a question: have you experienced the sensuousness of rain? Does the rain brings happiness to you? Here is a poem about the happiness that rain brings. Read and enjoy. So, first question is: have you ever experienced the sensuousness of rain? Have you ever experienced that? Have you ever enjoy rain? Hmm? did ever uh, did ever rain bring happiness to you? So all these are just introductory questions. Just ask all these questions to yourself, then most of you will get the answer yes, right? Like rain ever actually means happiness. Rain ever brings happiness. Mm. So here it's a poem. How the first shower means after a long time. Sometime after a long time there's a rain, we can call it as a first shower, right? So on such occasions we know the whole nature maybe in a dried condition, maybe in a very, we can say, very parched, very dry. Mm. So, in such a condition, how the nature and how the humans can enjoy that first shower. Nalini Sharma explained how. Let us see how Nalini Sharma explained it. So, Nalini Sharma is the author of First Shower, and she is a she is an Indian writer, and she is a contemporary bilingual writer. What do you mean by bilingual writer? Bilingual actually means one who can write in two languages. So she used to write in Hindi and English. That is why uh, all call him as, or we can call her as a bilingual writer. And her poems, articles, essays, short stories, novels, most of them she used to write in a bilingual way, and have published in reputed all these articles, essays, short stories. These in used to published in reputed journals like Naya Jnana, sorry, Naya Gyanodya, Sarita, then Suman Surap, just like these things, Woman's Era, Alive Poet, all these things. Mm. So, and she won many awards also, like Sahitya Sri, Bharat Bhasa Bhushan, Shreshth Sadhana Samman, and one main thing is Tulika Samman was there, and one main thing is Best Poet of the Year of 2003 by the Poets International. So he is not only recognized in India but also in worldwide. So let us go to the poem. So let's read the lines. As I returned as I returned from my workplace, cold drops kissed my past face. Soon the first showers caught me unawares and socked me, soothing my frayed nerves. The weary lines did it promptly erase of day long heat and fatigue from my visage. Wet clothes clung to my body like an infant to its mother bosom, unsteady my gait. ഇവിടം വരെ നമുക്ക് നോക്കാം. As I returned from my workplace. So here we can see a lady. Maybe she is coming after her long day work. And this first shower, it was maybe it's at an evening time. The rain started. As she was returned from her workplace, the cool drops, these raindrops, kissed my parched face. What do you mean by parched? Parched means dry by heat.
മീനിങ്സ് എഴുതി വയ്ക്കുക. പാർച്ച്ഡ് മീൻസ് ഡ്രൈ ബൈ ഹീറ്റ്, ചൂട് കൊണ്ട് ഉണങ്ങി വരണ്ട എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പാർച്ച്ഡിൻ്റെ മീനിങ് എഴുതി വയ്ക്കുക, ഡ്രൈ ബൈ ഹീറ്റ്. സോ ആസ് ഷി വാസ് റിട്ടേണിംഗ് ഫ്രം ദ വർക്ക് പ്ലേസ്, ദീസ് കൂൾ ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് റെയിൻ kissed her dry face. Then next, third line, soon the first shower caught me unawares and socked me, soothing my frayed nerves. Unfamiliar ആയിട്ടുള്ള വേർഡ് മീനിങ്സ് പറയാം. സോക്ഡ് മീൻസ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ സോക്ഡ്? നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡാണത്. സോക്ഡ്, സോപ്പ്, വാഷിംഗ് പൗഡറിൻ്റെയൊക്കെ പരസ്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണാറല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കാറുള്ളൊരു വേർഡാണ് സോക്ഡ് മീൻസ്, ഇല്ലേ? നനഞ്ഞ് കുതിരുക, അല്ലേ? അപ്പോൾ ബീയിങ് ഇൻ എ ലിക്വിഡ്, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ബൈ അബ്സോർബിങ് ഇറ്റ് ഓർ ബൈ ബീയിങ് ഇൻ എ ലിക്വിഡ് ഓർ ബൈ അബ്സോർബിങ് ഇറ്റ്. ബീയിങ് വെറ്റ് ബൈ ബീയിങ് ഇൻ എ ലിക്വിഡ് ഓർ ബൈ അബ്സോർബിങ് വാട്ടർ. Then soothed by frayed nerves. Frayed means worn by rubbing. ചൂട് കൊണ്ട് വരണ്ട് ഉണങ്ങി, എന്താ നമ്മൾ പറയില്ലേ, വേണ്ടായിട്ടിരിക്കുന്ന, ആകെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഭയങ്കര ചൂടായിട്ടിരിക്കുന്ന ഫ്രൈഡ് നെർവ്സ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്? സൂൺ ദി ഫസ്റ്റ് ഷവർ കോട്ട് മീ അൺഅവേഴ്സ്. സോ ഇറ്റ് വാസ് എ സഡൻ റെയിൻ. ഷി വാസ് നെവർ അവെയർ അബൌട്ട് ദാറ്റ്. ഇറ്റ് വാസ് ടോട്ടലി അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് റെയിൻ. ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്നായിരുന്നു, ഇവിടെ ഒരു വേനൽ മഴയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ, പെട്ടെന്നായിരുന്നു, ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെയാണ് ആ മഴ പെയ്തത്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് ഷവർ കോട്ട് മീ അൺഅവേഴ്സ്. ഇപ്പോൾ ഒട്ടും എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാതെയാണ്, അവെയർ അല്ലാതെയാണ് റെയിൻ പെയ്തത്. ആൻഡ് സോക്ഡ് മീ, സോ മൈ ഹോൾ ഡ്രസ്, മൈ ഹോൾ body was soaked in that rain. It was fully, my whole dress, my whole body absorbed, or it was completely soaked in the, being wet in the rain. My whole dress and my whole body was wet in the rain. And it also soothe means give a healing effect to my frayed nerves. എൻ്റെ ആകെ ചൂട് പിടിച്ച് വരണ്ടുണങ്ങി ആകെ വലിഞ്ഞിരുന്നിരുന്ന ആ നെർവ്സിന് ഒരു സൂത്തിങ് എഫക്റ്റ്, ഒരു റിലാക്സിങ് എഫക്റ്റ് ഈ റെയിൻ കൊടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം. The weary lines did it promptly erase of day-long heat and fatigue from my visage. So word meanings എഴുതി വയ്ക്കുക. The weary lines did it promptly erase. Promptly means properly. It just erase. The weary lines did it promptly erase of day-long heat and fatigue. Fatigue means tiredness. And then visage means face. So these weary lines did it promptly erase. Weary lines means these raindrops completely erase my day long heat. എൻ്റെ ആ ദിവസം മുഴുവനും ഉണ്ടായിരുന്ന ചൂടും എൻ്റെ ക്ഷീണവും എല്ലാനും, എൻ്റെ ഫേസിൽ നിന്നും എൻ്റെ ആ ക്ഷീണവും എൻ്റെ ആ ദിവസം മുഴുവനുള്ള ചൂടും എല്ലാനും ഈ റെയിൻ ഡ്രോപ്സ് മായ്ച്ചു കളഞ്ഞു. Then wet clothes clung to my body like an infant. And at the same time, these wet clothes, my clothes are already wet with this raindrops. And now this dress is clung to my body. It is attached to my body just like a infant, just like a baby. എങ്ങനെയാണോ ഒരു കുഞ്ഞ് എങ്ങനെ to its mother's bosom, unsteady my gate. ബോസം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? മാറിടം. എങ്ങനെയാണോ ഒരു കുഞ്ഞ് അമ്മയുടെ മാറിടത്തോട് ചേർന്ന് ഒട്ടിക്കിടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഡ്രസ്സുകൾ ഒരു കുഞ്ഞിനെ പോലെ എൻ്റെ ശരീരത്തോട് ചേർന്ന് കിടക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു വരി കൂടി നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട്. അൺസ്റ്റഡി മൈ ഗേറ്റ്. ഗേറ്റ് മീൻസ്
walking in a particular way, walking in an unsteady way, walking in a slow, stiff manner. Why? Because the whole clothes are attached to her body, so she couldn't walk properly because of the weight and because of the way this dress attached to her body. So next lines, ഇനിയുള്ള lines നമുക്ക് നോക്കാം. The dusty trees, the dusty trees stood bathed in an instant, dressed in washed green, looked magnificent. The scented earth resplendent in dampened glory, sucked in dust, giving respite to the travelers weary. To thank the rain god, I looked up the sky. More drops drenched me on the sly. Marveling at this wonderful gift of nature, I hurried home wading through the gurgling water. So നോക്കാം. The dusty trees stood bathed in an instant. Why? The dusty trees. The trees were full of dust because it had rained for a long time. കുറേ നാളുകളായിട്ട് മഴയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് മരങ്ങളെല്ലാം പൊടി പിടിച്ച് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. Those trees stood bathed in an instant. All those trees, all those dusty trees, they just go through a bath. അവയെല്ലാം ഈ നനഞ്ഞ് അവയെല്ലാം ഈ പുതുമഴയിൽ നനഞ്ഞ് നല്ലൊരു കുളി കഴിഞ്ഞു അല്ലേ. ആ കുളി കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി അവയെല്ലാം എങ്ങനെയായി മാറി? Dressed in washed green, looked magnificent. Magnificent means beautiful, looked in an extraordinary quality. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായി മാറി. ആ പൊടി പിടിച്ച് എന്താ ഗ്രേ കളേർഡ് ആയിരുന്ന എല്ലാ ട്രീസും ഈ പുതുമഴയോടുകൂടി ആ പൊടിയെല്ലാം പോയി വീണ്ടും നല്ല ഗ്രീൻ കളേർഡായി മാറി. And the scented earth resplendent in dampened glory. The scented earth. The scented earth means we all know when the first rain comes, there comes a smell, a different kind of smell from the earth, right? അല്ലേ? ആ ഒരു മണമാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പുതുമഴയുടെ ഒരു മണമുണ്ട്. The scented earth resplendent in dampened glory. So it just filled with a dampened means slightly wet എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. It become, so the scented earth resplendent means very bright or splendid. The scented earth become very bright in dampened glory. It become very bright with the dampened means it with that slightly wet rain. ആ ഒരു റെയിൻ കൊണ്ട്, ആ ഒരു മഴത്തുള്ളികൾ കൊണ്ട് എന്തായി മാറി? അവയുടെ ആ ഒരു എർത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സ്മെല്ല് വരാൻ തുടങ്ങി. ആ സ്മെല്ല് വന്നത് എങ്ങനെയാണ്? എർത്ത് ഒന്നും കൂടി സുന്ദരിയായി മാറി, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കൂടുതൽ ഭംഗി കൈവന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. Sucked in dust, giving respite to the travelers weary. Sucked in dust, giving respite to the travelers weary. ടയേർഡ് ആയിരുന്ന ട്രാവലേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്തു? ഈ പൊടിയിൽ കുളിച്ച് ആകെ ടയേർഡായിരുന്ന ട്രാവലേഴ്സിന് വളരെ വലിയൊരു റിലാക്സേഷനാണ് ഈ റെയിൻ കൊടുത്തത്. സോ to thank rain god, so I actually wish to thank the rain god because it was a totally hot atmosphere. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ചൂട് നമുക്കറിയാം. ഇപ്പോൾ ഈ ചൂടായിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു മഴ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമായിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ അതുപോലെ to thank the rain god, I looked up the sky. So she actually want to thank the rain god. So for that she just looked up the sky. Then what happened? More drops just fell me on the sly. More drops just fall onto sly means playfully or mischievous way. Drenched means make wet all over. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഡ്രോപ്സ് ഒരു കളി രൂപത്തിൽ, ഒരു കളി പോലെ വീണ്ടും എന്നെ കളിപ്പിക്കുന്ന പോലെ വീണ്ടും എൻ്റെ മുഖത്തെ ഒരു കുട്ടി കുറുമ്പനെ പോലെ കൂടുതൽ മഴത്തുള്ളികൾ എൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് വീണ എന്നെ ഒന്നും കൂടി നനച്ചു. Marveling at this wonderful gift of nature. So I was just getting wondered with this wonderful gift of nature. Rain is a wonderful gift of nature. So here I was just getting wonder with the marvelous gift of nature. I hurried home. I just start walking
hurriedly to my home, wading through the gurgling water. Wading means walk through water. Wading means walk through water. Gurgling means making bubbling sounds. So ആ ഒരു ബബ്ലിങ് സൗണ്ട് നമുക്കറിയാം, വെള്ളത്തിൽ കൂടി നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ശബ്ദം ഉണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിലൂടെ ഞാൻ നീന്തി, അല്ലെങ്കിൽ കാലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മഴ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ആ വെള്ളത്തിലൂടെ മഴയുടെ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതിലൂടെ ഞാൻ എൻ്റെ കാലുകൾ കൊണ്ട് നടന്ന് തിരക്ക് പിടിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ നല്ല പോയായിരുന്നു അല്ലേ. ഇപ്പം നമ്മൾ ഓരോ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ നോക്കുക. ഇതിൻ്റെയും നമുക്കൊരു അപ്രീസിയേഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയും ഒന്ന് നോക്കണം. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. താങ്ക് യു.